seriously. Shiba, congratulations once again. Yagambi echo kyechamu inspiringa. So now Alieyo, get something to inspire you. Quote, we were attacked by digital migration. Now we have so many YouTubers, bloggers and influencers doing the same thing that we are supposed to do as media. We now share the wallet with them from clients that used to work with only us. I request UCC to come up and do something to this because all the people need to pay taxes, acquire license. Ken Kalisa si musanyufu ne ba blogger, si musanyufu ne ba YouTuber, si musanyufu n'abantu ababeera ku TikTok okwo oba ba vlogger because agamba muno MTN mfocha sente yaliwa NBS, Sanyuka TV, Next Radio. Kati budget bazisala. Budget wa Smith, waga Smith olina numbers, olina abantu abagoberera ne bakwata ne bampa sente zange nembeera nga ate nange nsobola okulya ku sente. So n'agamba kino UCC erina okukirwanako because nabo tebakyafuna sente zimala ate nga balina abakozi bangi nnyo ate bo basasula emisolo basasula ne license. Kati kanyimira wano okutegeeza omukulu Ken Kalisa nti some of us that you see here we are registered with UCC. Some of us pay taxes because we are licensed. Some of us have TIN numbers. Cameras zetukozesa naffe baziggyako emisolo. Tukozesa internet bagiggyako omusolo. Ebifo mwe tukolera tusasulawo rent mukulu Ken Kalisa. So it is just a game changer. Gwe nammwe okwetereeza nga media houses okitegedde bunyo ne mulaba engeri gye musobola fittinga mweno digital era. Naye kino nategeddewo ekyavudde. Manyi NBS eyo Next Media agenda nekola hub. Gye bayita creators hub, something like that. Ng'eyagala ba creator bonna oba abantu bagala creating content bakwate ku bagende naggulu ku kasozi gye baba bakolera creation zaabwe oba gye baba bakolera content waabwe, which is not bad for those that are just establishing their YouTube channels, for those that are just establishing their TikTok accounts and so on and so forth. But for people like us that have already established this thing for a long time, you don't expect us to come kuhabuyo tukolere because we've invested in cameras, we've invested in audio equipments, we've invested in computers, we've invested in lighting and we've invested in people that edit this content and we pay people. For example, my editor, my cameraman, my producer, I have someone who writes scripts. So mukulu Ken Kalisa ndowooza kyoyogera it can be applicable but to a smaller extent. But naye kuomanyi singa UCC tekali okulicensinga abaana oba abantu baana bameka abagenda okudda ku street bakuba obuyondo banyakula obusimu nenga abadde just akozesa simu ye nakola TikTok nafuna rent, nakola TikTok nafuna sente ezigulira mama we oba ezitwala mama we mu ddwaliro eziwerera omwana we. So ebintu bino ebimu mubyogere nga mumanyi at the end of the day emotoka y'omwami Ken Kalisa Range Rover Jovuga banagibbako obutaala teweebuuza gye kyavudde because oyinza okulwana wano kumbe weeretera buzibu mu maaso. So n'olw'ensonga eyo ekintu kino ndowooza tukikwata empola tulabe engeri gye tumufunamu like by YouTubers Guild oba Bloggers Guild tulenamu ba media owners tulabe engeri gye tumajingamu tulabe engeri ekintu kino gye tukikozesa because this is a way of living. Naffe because internet is expensive. Me, I spend almost like I think $500 on internet every month. Ogenda okumanya budget yange ya almost ya $1,000 nga maze okusasula bino nsasudde wenkolera and all that. So Mr. Ken Kalisa kyewayogedde si kibi, but I think it's just a revolution that you have to employ people amanya okozesa social media osobola okukagobamu benkane naffe ate abali already side eno because we also invested a lot. But nga tuvuddeyo ndowooza tugendeko mu side ya politics katono nnyo tulabe what is making rounds around in the political arena. Omukulu wa Democratic Front amanyiddwa nga owekitiibwa former leader ate nga ono just yali mu Democratic Party n'avaayo n'agenda mu NUP nga yakulira Buganda region mu NUP nga amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agamba muno ye akomye okubanga ayogera ku Bobi Wine era ye ne difference ze ne Bobi Wine akoze eki ziweddewo era n'alangirira enkolagana ye empya ne Bobi Wine. Yavuddeyo finally babadde wali asaidiza
ze Masaka nga bagezaako okunoonya akalulu k'abakandideti baabwe aba DF oba aba Democratic Front okuli omukulu Abedi Bwanika okuli ye kennyini akulira Democratic Front n'abakyala abalala oba ba MPs abalala mu bendobendo b'e Masaka. Omukulu Mathias Mpuuga yavuddeyo n'agamba abantu muno officially endosinze omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kuba president w'eggwanga Uganda. Era n'agamba abawagizi be bonna baveeyo balonde Robert Kyagulanyi Ssentamu because newankubadde balinamu obutakkaanya naye alaba ye presidential candidate asobola okuba nga ajjako omukulu amanyiddwa nga President Robert Museveni. Kino nno kiyinzijukiza omusajja omu yagamba nti Bobi Wine otamuggyako kikolimo omuggyako mukisa. So ndowooza yagenza okulaba ng'ekikolimo essaawa yonna kiyinza omugwira. He might be fallen ukitegedde overcast n'agamba no kati kangolabinga omukisa. So yavuddeyo n'agamba aba DF bonna mu ggwanga lya Uganda bw'oba omanyi ng'okkiriza Mathias Mpuuga bw'oba omanyi ng'owagira DF n'abagamba bambi mubeere nga muwagira omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oba aka Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president bw'eggwanga lya Uganda. So ndowooza kati mukitegedde mwena ade bakayana ne mugamba asimanya Mpuuga asimanya Abedi nedda. Yagambye endinze differences zonna eziriwo wakati we n'omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu n'olw'ensonga eyo n'agamba kaveeyo abeere ng'akola ki nga gwawagira ku lweki kulwa ate ku lwagundi egenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo awo bwekityo bwe tugenda okuba nga tukola ki nga tugenda mu maaso. Nga tukyagenda mu maaso mu nsonga za politics still script yange erazeewa bannange. Nga tukyagenda mu maaso mu nsonga za politics Bobi Wine still akyagezaako talaaga saidi za jjukira ali ku trail egenda mpaka Jinja. Olunaku lweggulo yasiibye mu Mukono ewali Madamu Betty Nambooze bakireke era nga bannange tiyagasi yanyonse nnyo saidi zeeyo naye ng'ate nawuliddeko ekiro poliisi yabasazeeko nga bali mu kibira awo e Katosi naye bwe bukeeredde nga batuuse bulungi ewaka. So ensonga bwetyo olunaku lwaliro ngenda kuba ntegeera Bobi Wine gy'agenda okugenda ye mukulu Museveni akyali mu bendobendo lya Western Uganda, that is akyatabaala Kigezi region ate Bobi Wine yayingidde Eastern Uganda. So naye nga Revolutionary People's Party president candidate amanyiddwa nga Franka Buliira amaze n'avaayo n'ayogera ku nsonga lwaki mubadde temulaba campaign ze, nsonga lwaki mubadde temulaba ng'atambula mu bitundu ebyenjawulo bye Uganda newankubadde abantu bangi nnyo babadde bavaayo nga bakola ki nga bawagira ekibiina kye ekimanyiddwa ng'ekya Revolutionary People's Party RPP. Omukulu ono amanyiddwa nga Frank Baliire yavuddeyo n'agamba muno gavumenti eno okuyita mu security ne financial authority bafreezinga accounts ze zonna eza bank okwali sente nekimuletera okuba nga ali financially drained nekimuletera okuba nga tasobola kuba nga afinansinga lwalize oba campaigns ez'enjawulo. He adds that he had printed over 1 million t-shirts for his supporters. However, the container that was confiscated by government until now, which retarded his campaigns or his plans. He, however, also says that he has the capacity to win General Yoweri Kaguta Museveni in the elections, even if the Electoral Commission boss Byabakama tries to cheat. Yagambi what? I have the tactics to end Museveni's regime in a very short time. Na yobuzi buli bumboka ntino President Museveni yakozesa security organs n'akozesa ne financial organs ez'omu ggwanga Uganda ne bafreezinga bank accounts ze ezaali ziyiseeko ssente okuva mu bavujjirizi be ne bakwata container ye yalimu t-shirt over 1 million t-shirts ezaali ziprintingiddwa mu ggwanga lya China nga zireetebwa mu ggwanga lya Uganda ne bazibigika omusolo mungi nnyo. N'agamba ensonga lwaki tasobodde kuba nga akola ki ng'atambula mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga according ku campaign plans ze oba according ku campaign trail ye gye yasubmitinga oba programs ze gye yasubmitinga wali mu ggwanga lya Uganda. So mu Electoral Commission. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki temusobodde kubanga mulaba omukulu ono amanyiddwa nga Franka Buliira era ng'ono ye nannyini oba yakulya ekibiina ekimanyiddwa ng'ekya Revolutionary People's Party. Awo nga tuvuddewo era speed ya waggulu nnyo President Museveni yayongedde okubanga akakasa abantu b'e Lukiga n'abasaba babeere nga bamuwa akalulu n'abagamba muno era ajja bawa ebintu bingi nnyo era bano baavuddeyo munange ne bamwendoosinga ne bamuwa ebimu ku ebyo bamuwadde tradition stool akatebe akwatuulibwako ne bamuwa engabo ne bamuwa n'effumu. Ekino ekyalaze embuno bamwendoosinze. Okitegedde
era mu kumwendoosinga kina toba kwetuli sooka okebere kamera eno bakwetuli ne bamwendoosinga okuba nti nakola ki ne bamwendoosinga ku lw'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. N'olw'ensonga eyo bamugambye embuno bamuwadde engabo ne bamuwa akatebe k'okutuulako ne bamwendoosinga. So twagala okuba nga tumwagaliza bikola ki bisinga. Wabula abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda still baavuddeyo ne bayongera okuba tooki n'okuvumirira poliisi ekikola kye yakoze ekyokuleeta embwa ne tiyagaasi n'emmundu n'amazzi agasiiwa mu campaigns z'omukulembeze w'ekibiina kya NUP. Bagambye muno kino kikolwa kya apartheid policy oba kya apartheid eyali South Africa, abantu bwe babateeranga embwa okuba nga zikola ki nga zibaluma oba nga zibakwata enteegateega okulamu ne babalemesa okuba nga bakola ki nga bagoberera omukulembeze waabwe omuntu waabwe basinga okuba nga bakola ki nga baagala. Era bano ne bagamba muno King Saha nayongera okukakasa akayimba ke mbu embwa zaabwe zoogera, embwa zaabwe zoogera. Era munnange ensonga bwezito bwe ziri. Wabula ye omukulu amanyiddwa nga Balamu Byalugahara yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'agamba mbuno Bobi Wine ekiri ekisanja ekyagoba ziri kampeni ezaggwa yabba akalulu nakunakuna. Kyova olaba yasobola okuba nga ayimajinga sekendi mu kalulu ako. Naye n'agamba singa tekwali kubba kalulu oba oli awo n'ekifo kyokubiri yandibadde takikwata mu kalulu akaggwa ketwasemba okukola ki okuba mu 2021. Yes, akalulu aka 2020. So Balamu bino byonna yabyogedde, yagambye byabba akalulu ng'akozesa ba presiding officers naye n'agamba mukana akalulu akagenda okuddako kano aka 2026 kino tekigenda kuddamu kubaawo. So yalabudde ba presiding officers bonna mu ggwanga lyonna abavaayo okwekobaana n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Bobi Wine n'abagamba muno kabatande kagutonye kagwake tebageza ne balaba nga mwekobaana ne Bobi Wine okuba nga mubba akalulu. Nawo nga tuvuddewo amawulire ga Shasha Shasha Ferguson ne n'omukulu amanyiddwa nga Kanale Mugume gakyagenda mu maaso. Mbuno Shasha Ferguson mbu yazaala ebweru w'obufumbo. We twogerera Shasha Ferguson awangalira mu ggwanga lya UK mu kibuga London gy'awangalira. Kanale Mugume ali wano. Naye Shasha Ferguson yavuddeyo ne clearinga the air on rumors suggesting that she said a child outside her marriage with a media personality. She describes the allegations as malicious and harmful, stating that they were a part of a dirty game aimed at damaging her reputation. So Shasha Ferguson agamba nti nno bino byonna bamujjonkera ye tazaalangako mwana waweeru wa bufumbo, tayendangako, ayagala omwami we nesse kwagala ki nesse kwagala yenna. So ensonga bwezo weziri. Wabula mujjukire nti olunaku lw'eggulo omukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform baavuddeyo ne bamwendoosinga ab'ekika ky'Embogo okwongera omulaga mbuno omwana wa Buganda bali naye. Ono baamuwadde engabo ne bamwambaza olubugo ne bamuwa n'effumu ebyakozesebwanga bajjajjaabe okgenda mu kuyigga. Ne bamugamba agende akole ki ayigge. Bino byonna byabaddewo wali Essonde mu Mukono district omutaka Namutwa de Katikkiro ow'essiga ly'ekya bane producer wandiise script eno sigitegedde wano n'agamba nti nno kabamuwe kyenjagala gamuno aba Katikkiro w'essiga ly'ekika ky'ab'Embogo yawadde Bobi Wine oba Kyagulanyi omwana w'Embogo muzzukulu wa Embogo n'amuwa effumu ne bamuwa olubugo n'engabo. Bajjajja be bakozesanga nga bagenze mu kukola ki mu kuyigga ne bamugamba empewo z'ab'Embogo zikuwerekere, bajjajja ab'Embogo bakuwerekere, empewo za Buganda ezikuuma kabaka zikuwerekere mu lutabaalo luno lw'okola ki lw'ogendamu. Ekyasinze okuleka abantu bangi nga bakoze eki nga bayimiridde era nga bagamba nti nno Bobi Wine alabika empewo za Buganda zimutambulirako n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki abantu bamwagala nnyo. Naye nga tumaliriza, poliisi eri mu kunoonya musajjizere Bukomansimbi eri mu kunoonya ba businessmen abasajja abagagga agenda kuwa amannya gaabwe. Ekigambibwa okuba muno baasaddaaka abawala oba abakyala 18 era bagamba nti nno kuno kuliko Moses Kaboogere, Tycoon Ssaalongo Robert Kimbugwe, Julius Agaba,
Onesimus Godfrey Mugabe, the witch doctor, are currently in prison for abducting and killing 18 women in Bukoma Simbi for ritual sacrifice so that the tycoon can get more wealth. Upon being interrogated, one of the suspects, Amanyidwanga Moses Kabogere, narrated that they abducted the victims, later cut their throats and sucked blood out of them, which the tycoon took in a cavera for rituals. He further narrated that the witch doctor had directed the tycoon to sacrifice 20 women and that by that time they were arrested, they had only managed to kill 18 women. Abachala 18 battibwa mu side zere Bukoma Nsimbi lwa nsonga omugagga amanyiddwanga Moses amanyiddwanga Saalongo Robert Kyagulanyi omusawo Muganda yamugamba alina osaddaaka abakyala 2 asobole okubanga yeekuumirako ebyobugagga bye era nga yongera ne ku byobugagga byakola ki byayina. So polisi yabakutte era bano nga wenjogerera batemeza mabega wa mitayimbwa okuli etayikuuna amanyiddwanga Saalongo Robert, Moses Kabogere, Chimbugwe, Julius Agaba, Onesimus ne Geoffrey Mugabe nga n'oyo musawo omuganda. So n'olw'ensonga eyo bano bakwatibwa. So katongere okubanga tukolaki nga tubasabira. Wabula Tanzania, agave Tanzania malungi si malungi oluvannyuma lwa muvubuka amanyiddwanga Mudowa wa CNN okola exclusive story eyalazeemu n'abantu bangi nnyo abattibwa side za wali Tanzania mu kalulu akakamala okuba nkabeerawo n'ennaku z'omwezi ndowooza zaali awo mu November nga yakatandika, but abasinga omukyala amanyiddwanga Hassan Sumia Suluhu yavuddeyo n'agamba nga bagenda okujaganya ennaku z'omwezi nga 5 nga bagenda okujaganya independence ya Tanzania. Emikolo gino haltingibwa. Tanzania holds its December 5th Independence Day festives, redirecting the allocated funds to rebuilding infrastructure damaged in the post-election unrest. Hundreds and possible thousands of protesters were shot dead by security forces after anger erupted over the rigging of elections in October 29th, according to tallies by the rights groups and the opposition. Kino kyaleese ne bammeeya abamu eri mu ggwanga lya Amerika okuvayo ne bagamba bateekewo investigations ez'enjawulo ezigenda okukolebwa mu Tanzania eri abantu abo abattibwa okwali abaana abato, abavubuka n'abakyala abalina embuto. Wabula bino byonna President we Tanzania Samia Suluhu Hassan yavuddeyo n'abyewakana n'agamba nti nno mu kifo ky'okukuza independence ya Tanzania ng'ennaku z'omwezi 5 sente zino ezibadde zigenda okuteekebwa mu nteekateeka zino kazigibwewo zibeere nga ziteekebwa ate mu kukola ki mu kubuildinga enguudo, amalwaliro n'ebyo byonna ebyayonoonebwa mu kwekalakaasa okwaliwo. So awo sigenda kubanga nsukkawo nange ndi muntu nkoowa katukwatagana olunaku lw'enkya amawulire bwe gato bwe gali naye nga omukulu amanyiddwa nga Jamiru Mukulu omusango gwe gwayongezebbwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'okubiri 2026 after the court had testimonies from 4 of the 55 expected prosecution witnesses last week. Jamiru Mukulu ono mujjukire muno ye Allied Democratic Forces nga yali abakulira era nga who was arrested on July 10th 2015 in Tanzania has spent over 10 years on remand in Luzira prison. He is accused of issuing orders to his co-accused to carry out murders and robberies in several districts, including Mayuge, Bujiri, Tororo, Mbalala, Namuyingo, Kampala, Masaka, Wakiso, Jinja, Mbale, Bukedea between 2011 and 2015. Unlike other NUP supporters, rebel leader Jamil Mukulu was not tried in the military court-martial due to highly placed contacts in the army and around the world. So, ensonga bweso weziri tugenda okubanga tukumonako. Jamil Mukulu omusango gwe bagongezayo mpaka nga 9 February. N'olw'ensonga eyo musibe bulungi mweraba, njagala obajjukiza muno gwe nayagala okubanga olanga nange leeta obulango bwo. Bannange eddoboozi lyange lijja kutereera just namuka kofu naye nina obbaweereza. Atakomera mpeera bankomire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.